Tinoda kutenda Mwari tinoti ngaakudzwe, ngaapiwe mbiri iye anotipa mukana nenguwa kuti timire pano tichiparidza vhangeri. We want to extend our gratitude to God who was with us this whole year when we started to preach the gospel. Kubva musi wa 9 January kusvika nhasi tiri kungoparidza vhangeri, tanga tichiparidza vhangeri without seeking anything from men, but delivering the gospel as it is, so that those who are to be born of the Spirit have hearkened to what the gospel is saying and have also committed their lives to God. Tinoda kutenda Mwari naizvozvo chiti Mwari waramba wachikudzwa wachipiwa mbiri. Tinoramba chimutenda zvakare nemi munotora nguva nekutsaukira vhangeri kuti murinzwe, so that when you compare yourself, your life with what the gospel is seeking, iwewe unoziva zvekuita. Sometimes you will be pricked in your heart so that you can come to what to Jesus Christ and to what the gospel is commanding. So today tichaparidza taunamata futi tichiisa basa raMwari mukati mumoko avo, tichivakumbira kuti varambe vachitibatsira. Amen. So let's pray as we commit this work in the hands of God. Baba, tinokutendai nemuzita raJesu Kristo. Wongwai nekupiwa mbiri nekuti ndimi makakodzera mbiri yose, ndimi makatendeka Jesu, makafana kupiwa mbiri, makafana kurumbidzwa. Let your name be glorified above all things. Let your name be worshipped above all things. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, Lord, as we submit ourselves to the authority of God, as we seek your will to be done in this world as it pleases you, Lord. We pray, Lord, that your kingdom may be established in the hearts of those who believe. Let your kingdom take its way in the hearts of those who allow the gospel to have its way in their hearts. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, Lord, that the kingdom of darkness, the kingdom of the devil, may be destroyed by the preaching of the truth. Let the truth have its way, so that people may believe and become saved by the truth of the gospel. Tunamata ishe tichitenda shoko renyu kuti rine simba to redeem every man from bondage to sin, to redeem every man from the bondage of the flesh, to redeem every man from the world, so that they may come to serve you with a clear conscience. Tunamata ishe kuti moyo yese inonzwa vhangeri, Mwari wamasimba ose waitirewo nyasha, waitirewo ngoni, watendeuke, vauye kwamuri vakunamatei nemoyo wakachena. Mwari wamasimba ose tinonamata chikudza zita renyu, chiti ngarikudzwe kuti pese patinomira pano, we know the power of the Spirit, that the Spirit is there to convict men unto sin, unto righteousness, and unto the judgment which is to come. Be glorified by the preaching of the gospel. Be worshipped forever, Lord, for you are worthy and worthy to be glorified. In Jesus' mighty name, amen. So we shall leave this time and opportunity kuti vhangeri iparidzwe. Amen. Amen. Tinoda kutenda Mwari. Thank you, Brother Jonathan, for the prayers. Tinoramba tichi isabasa ra Mwari mumaoko ake. Nekuti basa ra Mwari rinogoneka chete kuitwa na iye Mwari wacho achibata ari mukati memunhu. Wakangoona ava munhu ega, hapana kugona kwaanako kuti azadzikise even the least of the will or the manifestation of God or the kingdom of God. So God's work can only be done by God himself working in us. Saka tinoramba tichiti Mwari tibatsirei. Tinoramba tichipa mbiri kuna Jesu Kristu mwanakomana wa Mwari, iye wakatida nerudo runoshamisa. Anokudai haazi mushumiri, anokudai ndiye Mwari akakusikai. Rudo rwaanaro rwakadarika madirwo amungafungidzire kuti mungaitwe nevanoti vanokudai pavanoparidza shoko raMwari. Mwari ndiye ari kukudai.
moyo murefu ndewa Mwari. Munhu aangamboita moyo murefu nevanhu vakaoma, nevanhu vanozvidza chokwadi chavanoziva kuita vachiramba. Hakuna munhu andinofungidzira kuti angaite moyo murefu wokukwanisa kuramba achiita tolerate and patient with man who strives against his maker. So inyasha dza Mwari, tinoriona simba raMwari pese patinenge takatoremerwawo, asi mweya waMwari unenge uri matiri uchitibvongodza nekutipa rugare chete kana tichinge taita kuda kwake. Tinobva taziva kuti Mwari anoda vanhu zvechokwadi, nekuti dai tiri isusu tinokudai, dai takasiya kare. Amen. Takapomoka, asi tinotenda Mwari. Vhangeri tinoramba tichiparidza. Tine technical issue yatiri kutogadzirisa behind the scenes. Pane imwe cable yaenda unotsvagwa manje inenge ichidzoka, but ticharamba tichipfuurira mberi edu. Last week we were here, takataura nyaya, musoro wenyaya takauti chizvia musi weFriday patinge tiri pana, the sin of Achan. We wanted to reveal kune vanhu kuti vasashamisike pavanoona vachikurirwa pakurwa kwavanoita nehondo dzenyika ino nemweya yetsvina iri pano pasi, nekuti whether you know it or not, believe it or not, we are at war against forces, against principalities and powers. Ignorance isingatoiti iyoyo haitotenderwi kuti iwo ufungidzire kuti hapana hondo iri kuita oppose what is kingdom in you. The kingdom of God pachayo, kana tichitaura kuti Mwari let your will be done, zvinoreva kuti pane kumwe kuda, pane mumwe ane kuda kwake kwataa kuchidzivisa so that the will of God can be done. So kungoti Mwari vaite sekuda kwavo ihondo yatinenge tatotanga nemweya yenyika ino iyoyo. To manifest godliness is a declaration of war against the forces of this world. Aistombori nyaya diki yekuti ungangouya wotaura kuti you want to manifest the kingdom of God. It's not a matter of talk, it is in power. Mumwe akamboya kwandiri zvakanzi, ko ndozviziva sei kuti kururama kwandinako uku ndo kwamuri kuparidza ndo kunodiwa naMwari? Ndakati hapana kururama kuritoripo zvachose pane munhu asina Kristu. Ndichireva kuti without Christ, without the new birth, without the power of the gospel, hapana kururama kuritomboripo zvachose. Hapana anofana kuya achinyepa kuti hanzi pane kururama kwaakatakura kana asati asangana neruponeso rwaJesu Kristu. Even vari kuita practice religion, knowing what is good and what is evil, and doing their best to do what they know is good, vanogona kuva nechokwadi mumwoyo mavo kubvuma kuti tiri varanda kuchivi. Yes, tiri kuedza, chido chiripo, sincerity ndoda Mwari iripo, sincerity, but they acknowledge this thing kuti kururama chaiko hapana, imhombwe, imbavha, varanda kuzvido zvenyama yavo. Saka vanenge vachingoedzawo nepavanogona vozopona neiro vhangeri rakati kuuya iri rinoparidza kuti nyasha dzaJesu Kristu dzakauya kuzoti iwe unoedzawo nepaunogona. Kana wakundikana, don't worry, God forgives, God understands. The blood of Jesus was shed, so it soothes their consciences kuti vanzwe kuti ropa raJesu nenyasha dzaKristu dzakavinga kusangana nawo pakati, kuti pakuedza kwavo kururama vokundikana, Mwari voisa provision yekuti kana wakundikana
ropa raJesu nenyasha dzaJesu ndo padzinopinda dzoshanda Mwari wokugamuchira ka iwo shaiwa chipomerwa. Nyamba idzi inhema chaidzo dzakaiswa naSatani nekuti the devil is antichrist. The devil does not want the manifestation of the kingdom of God. He does not want to see a man created after the image of God. He does not want to see a man who carries the likeness of God. So he perverts and corrupts doctrine so that iwe usati watotanga kurwa hondo nechivi pano panyika wakakundikana kare nekuda kwevhangeri yawakagamuchira. Iwe unogona kufungidzira kuti holiness and perfection cannot be attained, but uchifungidzira kuti nyaya iyoyo ndeyako inyaya yekuti iwewe ndo zvawakatenda kuburikidza nevhangeri yawakanzwa. Hauna kunzwa vhangeri inomisikidza Jesu kuti muponesi. Hauna kubvunza kuti kana ari muponesi anoponesa kubva pachii. Wakanzwa kuti he is the great physician. Hauna kubvunza kuti kana ari chiremba anoporesa varwere vapi, uye kana anenge aporeswa anotarisirwa kuti ange akapora here kana kuti ndezvimwe zviyawo zvekungotiwo anongotakura an empty title yekuti ndaporeswa nachiremba asi iye ari murwere hake. Sezvinoita vaya vema-affirmations munovaziva vanofamba vachipupura kuti I am the head and not the tail, I will never be broke a day in my life. Vakadzidziswa kuti if you speak it, it becomes a reality. And they are stationed in the realm of affirmations, calling things that are not as though they are. They believe that if they continue long enough, it will become their reality. Havanzwisise kuti the salvation, the righteousness, the holiness is not an empty title bestowed upon a sinner, but there is a substance, a manifestation of that which God has bestowed upon you, which is holiness, purity, righteousness. Zvakuita kunge zvinhu zvitsva nekuti makadzidziswa vhangeri yakatsveyama yakasanganiswa. Jesu haana kumbobvira amisikidzwa semuponesi, haana kumbobvira. Iwo paukauya kuna Jesu, you never expected Christ to actually set you free from sin. Wakangofungidzira kuti Jesu ndewenyasha anoregerera zvivi. So he was a savior to you in the context of giving or offering a forgiveness for your sins. But zvekuponeswa kuti munhu arurame, hapana akakudzidzisa kuti Jesu Kristu is the Messiah. Basa raMessiah uyu anosunungura nhapwa kuchivi. Nekuti Jesu anotaurira vaFarise achiti iye whom the Son of Man sets free is free indeed. Zvakanzi nevaFarise, we are Abraham's seed. Tiri the children of Abraham. We have never been in bondage to any man. How come you say we shall be made free? Jesu anobva vapindura achiti, he who does commit sin is a servant to sin. Can you hear this? Jesu ari kuti wese anoita chivi muranda kuchivi. But munhu haadi kuzvinzwa izvozvo, anoda kunzwa, anoda kuti anzi wakasununguka iye uri muranda. Iwewe izvozvo uri panapa uchinzwa vhangeri ichiparidzwa, because you go to church, because you are religious, you think that's enough, that's the station. You think you are holy because you believed in Jesus, or you said a little prayer wakati Jesus come into my heart, or you went through the waters of baptism, so you are saved. You are saved only when you are saved. Chinonzi kuponeswa, kusunungurwa kwemunhu akanga ari nhapwa kuchivi, munhu anga ane chido chekururama, but aitadziswa nekuti nyama yakanga ine simba pamusoro pechido chake chaakanga ainacho. So aiti akati handichada zvekunyepa, aiwanikwa achinyepa, akati handichada ruchiva, aizodzoka paruchiva, akawanikwa ari muranda
kuchivi chenyama. Nyama yake subdued this man, akava wretched. Mirairo ya Mwari akava mitoro kune munhu uyu. Akati paanonzwa ma 10 commandments, aiona kunge ma 10 commandments imhosva kana kuti ijoko rinorema risingatakurike, nekuti nyama yaikundikana kuchengeta nyangwe chimwe chete chakarehwa nemurayiro. So murayiro wakabva waita semhandu. So pakauya vashumira ava vachiti murayiro wakaguma, vakafara zvekuti vakati murayiro ndo yakanga iri problem, nawo uri kunzi waguma, saka inini handisisina chipomerwa. Ndobva vaenda paRomans chapter 8, ndobva vatanga kuti there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. But havana kuda kunoipedzisa, nekuti pakunoipedzisa pane chimwe chinhu chinotaurwa ipapo chekuti vasina chipomerwa walk after the spirit, not after the flesh. But ivo vanozviziva kuti tinorarama panyama, tichifamba panyama, tichibata mabasa enyama, saka havana kufara kupedzisa Romans chapter 8. Vakagumira pakuti hakuna kupomerwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Wakati iwewe ko uri mhombwe, you are a fornicator, yet you profess to be godly. Zvainzi don't judge me brother, tiri munyasha, hakusisina kupomerwa mhosva kune vari muna Kristu. But vesi iri kutaura ichiti hakuna kupomerwa mhosva, nekuti they walk after the spirit and not after the flesh. Those who are in Christ truly do not walk after the flesh. It means they don't gratify the desires of the flesh. They do not fulfill the lust of the flesh. They subdue the flesh. They live above the desires of the flesh. They employ the power of the life of Christ to manifest godliness, holiness, purity and sanctification pano panyika kwete kudenga. So vana vadi kurunyaya kururama takana tichiparidza tichidai zvinonzi vanoparidza an extreme gospel, hanzi they are overly righteous. Hanzi munoona vanhu ava ndo vanoda kuita kuti nzira yekuenda kudenga iite unge yakaoma. Hanzi takanzi isusu kunamata hakuna kuoma. But aiwa ini ndine tsamba dzinotaura zvandiri kutaura izvi, dzinopupura kuti tinoreva chokwadi, nekuti shoko rakati strive to enter through the straight and the narrow. And wide is the gate that leads to destruction, narrow is the path that leads to life. Samuri kuona manje zvakanzi neshoko raMwari kuna Romans chapter 6, sin shall not have dominion over you. So I don't want to get ahead of myself. Tichaenda kunobata mamwe mavhesi tichabata, but tenge chingotaurirana hedu kuti nyaya yeevhangeri vana vanonge vainzwisisa. The gospel is God's method of saving a man from sin. Akusisina chimwe chichaitirwa munhu naMwari futi akaita zvese kuburikidza naJesu Kristu. Kana makafungidzira kuti muchazorurama maakudenga, makanyeperwa nemafundisi akakutaurirai kudaro, makatadza kutambira kururama kuri kupuhwa naJesu Kristu kuburikidza nesimba remuchinjikwa, kudenga hamupindi, nekuti pachauya the dimension of the kingdom of God haiziro mukana wokuti iwewe uchirurama, wamukana wokuti iwewe uchipinda mune zvakagadzirwa kare naMwari. Mhombwe dzese nevanoreva nhema vese nevasingatendi vhangeri vese nevaiti vezisakarurama vese, nguva iyoyo vanenge vaakutongwa vachitongerwa nyaya dzavakabata pamazuva avairarama munyama yavo. Ndo pachabvunza kuti brother, vhangeri renyu renyasha maunoti munopinda denga nenyasha riripi? Nekuti nyasha dzaJesu Kristu dzakaratidzwa kune munhu wese, dzakadzidzisa kuti tinofanira kuramba zvinhu zvisina kururama, toita pursue holiness and righteousness pano panyika pamazuva edu tiri vapenyu. Verenga bhuku yaTitus, vanhu vanzwa kuti nyasha idzi dzakavanzwa here kunyika, dzakaratidzwa kunani, uyezve dzinovavarira kudii nyasha dzaJesu Kristu. Titus chapter 2 verse 11. Yes.
Yes. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Grace brings salvation. Salvation is a deliverance from the power of sin. Iwewe paukoya kuna Jesu waifungidzira kuti nyaya ndeyekusunungura kubva mumadhimoni nemagenerational cases ndozvinhu waitsvaga. Vamwe menge muri patsekwendeo poverty, economic situations, and life was hard. So when you came to Christ, you never expected salvation from your sins. You expected a Messiah who makes your life better, and because of that you missed the Messiah who sets men free from the dominion of sin. Wakamanya na Messiah anoropafadza nekusimudza marombe kubva muguruva, anobvisa vanhu kujambwa nemunyama, ndiye wakamanya naye wakati I have found the Messiah. But that is your own version of a Messiah. Christ is the Messiah, and his duty as a Messiah, he delivers men from corruption. Amen. Mwari akarwira Israel pahondo dzayo dzese, akaipa kukunda kukuru. Mwari akaita burn kingdoms and cities, akaganhura umambo hwemamwe madzimambo ainzi ane simba. Mwari nesimba rake akarakidza kuti akakura kudarika zvinhu zvose, akaganhura umambo hwaNebukadnezar, akaparadza Sodom, akaparadza nyika, the old world nemvura nekuda kwechivi. Ndiye here Mwari wamuri kufungidzira kuti mutestamendi ino itsva yaakatuma mwanakomana wake achiti regedzai nditume ari mwanakomana wangu. Ndambotuma vaprofita asi vaprofita vakabatiwa vakaurayiwa. Chimirai nditume mwanamukomana wangu. Maybe the world will accept him. But zvinonzi vakabva vabata mwanakomana waMwari vakaita zvisina kurama pamusoro pake. Saka mambo akatsamwa nazvo. Iparabo yakataurwa naJesu achitaura pamusoro penyaya yekuuya kwake. Simba iroro. My argument is simple. Simba rinoporesa kenza rawakatenda rere. Simba rinoporesa diabetes rawakatenda rere. Simba rinomutsa marangwanda rawakatenda rere. Simba ramakati nothing is impossible with God. Taakuridawo kuti richibvisa upombwe mauri nekunyepa kwaunoita. Rinogona here kudaro kana kuti rinongogumira pakubatsira iwewe paurwere hwenyama nekuponesa mahedheki evanhu nekumutsa vakafa. Ndo zvarinongogona chete here simba iroro. Isusu taakuti iro simba rimwe chete chirishandisa to overcome the world, the flesh, and the devil. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, the grace which brings salvation came teaching us that by renouncing ungodliness and the worldly lust, we should live soberly. We should live as not as those intoxicated, but we should live soberly, righteously, and godly in this present world. And godly kwete kudenga in this present world. Amen. Wakavunza zvikwata kusanganisira nemamwe mafundisi kwavunza kuti mfundisi nongowavunza vakavaraira kuti munhu anokwanisa kururama here panyika naye mufundisi. Ndangoti ndibvunzewo, unonzwa mufundisi wako achitaura kuti azviite. Amen. Kurunzi aita testi vafundisi vanodzingwa basa. Toti each and every one of you enda unoti kune mufundisi, naye mufundisi atsutaura zvezita zvongoti munhu ati I'm the righteousness of God in Christ by faith. Tiri kutaura kuti can the Christ set a man free from sin so that this man can live righteously, soberly, and holy panyika pano kwete kudenga. Unozvanza brother, nyaya mataura iyi iri complicated, yakati iri tricky nekuti tinenge tichikura, no one is perfect. Tiri vanhu venyama, unongozivawo zvinowanika zvekuti unonge uchidonha uchimuka. Saka no one can be perfect brother, but we are all striving for perfection. Vatodaro vanenge varwisa, vanenge vachoti vari kudzidzisa vhangeri yaJesu Kristu akaroverwa pamuchinjikwa kuti agovere vanhu kururama kusiri kwezita.
iwe udakuwa a partaker of his forgiveness, hauzivere kuti you must be a partaker of his life. Amen. Yes, you partook of his forgiveness, which came by blood. But did you know that he also gave you his life? Upenyu wake iye wakapua iwewe kuti iwewe ureke kurarama zvachose, but chatinoona pauri uri upenyu wake iye Jesu Kristo ari kurarama mauri. Paul anoti, I have been crucified together with Christ, I no longer live. Zvakanzi vanhu vangaite confusion vakati Paul usada utinyepera, Kristu akacrucifyiwa, iwe wakazocrucifyiwa papi ko kana wakacrucifyiwa sei uri mupenyu? Zvakanzi the life that I live in the flesh, I live by the faith of Christ, by the faith of Jesus who gave his life for me. So if righteousness and perfection could be attained by the law, then Christ died in vain. If the rituals, the observances of days, of feasts, of meats, of food, if they could bring about a righteousness, then Christ died in vain. But they failed to purify a man, these rituals. So Christ came to do a better and excellent job by giving a man a new heart and a new spirit. And therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Vanototi vanonamata Mwari zvandiri kutaura izvi varozviziva zviri kwasa vatende. Do you believe kuti you are a new creature? Wangoti yes chete takutokubvunza kuti this new creature, tell us the attributes of this new creature. What manner of a man is this new creature? Akambomira sei auri kuti wava munhu mutsva uyu, akacreatwa nemufananidzo wani wauri kuti munhu mutsva uyu? Ndiye rakafanana nemwanakomana waMwari kana ari a brother? Don't tell us that the fornication cannot be overcome. Don't tell us that you cannot stop sin or stop lying or stop betraying or stop coveting or stop that adulterous lifestyle. Varipo baba vanotodhanzi chiva chikundike zvachose baba. Uri kutofungidzira kuti kudenga kuri kutopupurira kudenga kuri kuwirirana newe kuna ari kutotaura chokwadi panyika aparuramike haataura chokwadi. Brother, for this reason Christ came to give to you a salvation. Zvinonzi neshoko raMwari, sin entered by one man. Amen. Righteousness also must enter by the obedience of one man. Sin zvayakapinda nemunhu mumwe chete akatadza kuchengetedza zvinhu zvarehwa naMwari, zviri kunzi kururamawo kwakufanira kuzara pane vose vakatenda Jesu, one man. Zvoita square, chivi chakazara muvanhu. Takaona mhombwe, takaona mbavha, takaona vasikataure chokwadi. Vanobvunzwa kuti uri kupi ipapapa? Anototaura ndatomukombi ari panapa. Anototaura kuti ndakutoya achiziva kuti hapana kwaari kuenda. Anotaura kuti ndichakupa iye asina chaanopa. Zvakanzi neshoko raMwari, as corruption entered, so righteousness will also enter. Totanga kuona kururama, integrity, virtue, patience, godliness, holiness. Totanga kuona kururama wozve. Zvino vanhu ndopavari kugumira apa. Chivi chakapinda nemunhu mumwe chete, izvo zvakatenda, mhombwe dzakavapo. Kururama kwakauya nemunhu mumwe chete, izvozvo havachatenda manje. Kuti kururama kwakauya nemunhu mumwe chete uye kuchionekwa, ndopava kuti ngatiite debate, tidiscusse nyaya iyi, because the holiness neperfection inyaya inonetsa. Munhu haangarurame panyika. Amen.
tiri kuparidza the gospel of incorruption and glory. Atina any provision for the flesh to fulfill its lust. Apana patiri kuzopa Satan kana nyama emunhu mukana wokuti brother we understand that you uri munhu wenyama. Shoko rinotiudza kuti but you are not in the flesh. How can we call you brother munhu wenyama kana shoko richiti but you are not in the flesh? Kana shoko richiti you are a new creature. Kana shoko richiti you are a son of God, born of the Spirit. How can I call you? And inenda kutaka utadzira Mwari kuti munhu ari kunzi akaberekwa pamweya nekuti chakaberekwa nenyama inyama chakaberekwa nemweya mweya. Zvakanzi all who received him gave him power to become sons of God. Now uyo akapuwa simba rekuti ayanzi mwana waMwari. Ndobva ndati brother muri munhu wenyama. Ndo inonzi unbelief yakaintroduce kwa nenzira yekuti muigamuchire makatogamuchira makafamina pamaifana kunge muchimhanya muchikambaira pamaifana kunge makamira muchikundwa pamaifana kunge mune simba, because you were never taught the doctrine of Jesus Christ. You don't know him. Makaziva the version which has been customized to suit these adulterers and godly preachers who come under the pretense kunga vanoda kuparidza shoko kuti vanhu vaponeswe, ivo vari varanda kuzvinhu zvimwe chete zvavanoita sekunge vari kuda kuti musununguro ubva pazviri. They profess to be teachers of the law, but they themselves are slaves to corruption. Run from preachers who have no gospel, and the gospel is the record of God containing his son, that Christ came to save sinners, came to deliver a man who was bound and enslaved by sin. Even from Adam until Christ came, man was enslaved. The gospel is the good news that Christ came to liberate, to introduce a jubilee, that one born bound can be released, and all of a sudden you can manifest the will and the purpose of God on the earth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Kana nchitara zvinezvi ndine nchitonzwa kusimba, because ndiri kuzviziva kuti imimi munoziva kuti simba iroro ririko. Vamwe wenyu makariti rinonzi dunamis, mamwe machechi anotonzi dunamis, mamwe wakati ruach, vamwe wakati mimishaka anointing, vamwe vakaisa mabhodhoro ma-anointing, vamwe vakaisa mahandkerchief, vamwe vane tsvimbo dzinonongedzera vanhu vachidonha, vamwe vanorutsisa, vamwe vanodzura, vamwe vanoitisa vanhu zvinhu muchechi, vamwe vanokotsirisa. Saka musanditaurire kuti simba raMwari ndo zvarinongogona chete kuti risunungure one bound by sin and iniquity. Rotadza. Zvonzi aiwa apa brother, let's discuss about it. It's an extreme to believe that the Christ can truly make a man free. Ndosaka vazhinji muchiti munonamata, muchiti munonamata munoroewa, muchiti munonamata you are under cases, muchiti munonamata munokurirwa nemwetsvina, muchiti munonamata muna simba ramuinaro. Imunotozviziva kuti amunai simba, amunzwikwe naMwari, munotozviziva izvozvo kuti handinzwikwe. Ndosaka une pfungwa dzekutsvaka munhu anoita seanonzwikwa naMwari kuti akunamatira, iwe utoziva kuti iwe haunzwikwe. Amen. Mwana akarwara unoita sei? Fonera mufundisi. Unoita sei? Kwakatumirwa chikwambo nemheni kumba kwako iwewe, unaro here simba rekupindurana nemweya iyi in the realms of the spirit where they operate? Unaro here simba racho? Vamwe ndati nyaya yekunyepedzera unamata dai musikade maregetsa, because uchaigirwa vanhu vane ma real problems.
Moon ane a real problem. Pastor, can you pray for me? I have a headache. Anoya ane chino fema, chino taura, chino pindura. Iwewe, you are a hypocrite. Iwewe auto aumuzive Kristu nenzira yatiri kutaura nezvayo. Ndopa munozoona kuti brother, munozoona vanhu vakupenga vakabata mabhaibheri, vamwe vanotaura nyaya dzisinganzwisisike dzekuti munombofunga kuti vashumiri, but mazogara kuti muteerere muzoona kuti nyaya dzacho masanganisiro adzo mungoti ameno pamwe ndo maparidziro kupenga neidzo nyaya idzodzidzi dzekuti unongoti come out in the name of Jesus. Iwe mukati musina mweya weshoko racho raunongo uchiti uri kuparidza. You must carry spirit for you to be able to manifest the power of the kingdom of God. Talk. Adunyepera nyango kana uri mufundisi, even ndakawa mufundisi, kana uri a hypocrite. This is a battle of kingdoms. Amen. We have been preaching the gospel from the 9th of January this year until today. We've baptized people. Vanoda kusvika kuma 100 vateka nyika mvura tichibhabhatidzwa. As of September kusvika to date, 22 people were baptized, 25 people were baptized. Pamwe pese apa tinge tisina ma records, but we baptized almost every week. Every Sunday we were baptizing men and women, and those who were baptized, we gave them an opportunity to testify. They never apana one-on-one kana unamatiro kwa wakaita asi waingonzwa achiti mumwe achiti ndakutenda omwa ndakanzwa vhangeri ndakateerera zvarakareva ndakabhabhatidzwa ndakaponeswa ndenge ndine issue yema-spiritual husbands ndenge ndafamba ndichingonamatirwa ndichiudzwa zvimwe chete. Unotoudzwa kunzi une spiritual husband, but problem yaitika no one was giving solution. Voshandirwa, but they were bound. But upon believing the true gospel, they were liberated. Amen. Nonzwa mumwe achita pandakauya pandanzwa shoko ndine chimwe chinhu chaindifamba ngakaroyiwawo. Makamira prayer queue yekuti munamatirwe nemunhu waMwari akazodzwa here, munhu waMwari wenguva yenyu. Aiwa, ko makaita sei? Ndakatenda vhangeri, ndakanzwa kuti ndini kurehwa, ndina kuponeswa, ndakanoponeswa, ndakanobhabhatidzwa, akabva ava free. Amen. Mumwe otaura kuti ndaitya kuenda kumusha, ndangoenda kumusha chete ndaidzoka ndakurwara. Amen. Asi pandakatenda vhangeri ndoenda kumusha. Izvo zvamwe vanotya kuenda kumusha paholiday baba. Uri kuzviziva kuti varoyi variko kumusha kwenyu. Asi kutaura zvemafanizi kazvokuti hanzi mune muchiita zvokufungidzira kuti kuna sekuru vanoroya, kutoreva kutoziva kuti pane varoyi nezvinhu zvinobatika. Amen. Uchingosvika kweko uchiti udzokere kuHarare, wotosvika wakurwara, vakasunungurwa. And we hear many testimonies, all testifying that there is power in the gospel. So paninge tichiuya tichiparidza vhangeri, toziva kuti we are not proclaiming carnally devised fables. The gospel is the communication of the power of God. Ndaimboti Mwari tokumbira simba zvakanzi naMwari iwewe ramba uchiparidza chokwadi, simba rangu riri muchokwadi chevhangeri. Amen. Ndabva ndarega kuita worried, ndokuziva kuti as long as ndiri kuparidza pfungwa yaMwari, that truth sets free the captives. Nyangwa, we don't tell us hanzi madhimoni ane maranks, mamwe acho akadai. Shamwari, salvation is the highest level of deliverance. Amen. Salvation delivers you. Wakaona Jesu atadza kukuponesa nesalvation yake kubva kuma high ranking demons auri kutaura nezvawaya, woza kuti iwe hauponeseke zvachose. Kanganwa enda unosarenda. Amen. Because Jesus
sets free, and he sets many free. Kwete nekuisa musasa we deliverance, but proclaiming the gospel of the kingdom of God. It is the kingdom that comes with the power and sets a man free from the kingdom of darkness. Zvino vanhu vanoprefer kusunungurwa kubva kupoverty, kubvisirwa jambwa nekusunungurwa kubva kumweya yengozi. Iye haadi ukama naMwari, haadi kutendeuka. Jesu wacho haasi kuda zvekutoti iye ane chivi chaari kufanira kuponeswa machiri, haisi problem. Saka vakatsvagirwawo n'anga dzinouya dzichiita sevaprofita, vanongoti baba simukai, ndaona imimi muri kunetseka fani, vana venyu havasi kuroorwa, pane mhepo. Masisi sei ndizvo, go deeper, voenda deeper zvonzi. Saka kana tapedza pamozoya kuzondiona kuseri, iko kwavanenge vachinzi pamozoya kuzondiona kuseri ndokunorohwa vanhu mari. Vanhu mozoya kuzondiona ndokunamatirai kuseri, vanhu vachinonamatirwa kuseri, vachingononamatirwa kuseri. Hapana repentance, hapana the gospel of salvation. There is no conviction of sin, which introduced the terror and the slavery. Kuti munhu azoitwa muranda, yonozera kuti ubatwe uite muranda wemadhimoni enyika ino. Chakatanga chaicho chakaita kuti uve a candidate anokwanisa kuroyewa. Unozoti chivi, kushayiwa Mwari mauri, ndokwakaita kuti uve a candidate. Saka ukadaidzwa unodaira, ukapiwa chokudya unodya, wototsenga kuhope ikoko. Iwe hauna kana simba, haudaire chinhu kuhope, wakafa, hauna Mwari. Tadza kuramba kuti ozomunga kuti koindenge ndichidyei, chiko chenge ndichidyiswa tiri kumakuva. Brother, your solution haisi kuti uende paprayer queue kuti baba tokunamatira nezita raJesu asadyiswe kuhope. Poneswa ibaba, poneswa brother. That is what you need. And once you are saved, mweya tsvina nezvese zvayakaita pauri zvoshaya simba, wosunungurwa kazvako. Amen. Zvino vanhu vanoti hai long process, ndirongoda anoti right now. Saka makapuwa n'anga idzodzi dzisingakubvunzei zvokuponeswa, dzinongoti right now. Muchibatsirwa, muchishandirwa sevanhu vari pamusasa wen'anga, munongoshandirwa. Mumapedza kushandirwa moenda kumba. Asi wakauya kuna Jesu haana umbotipa simba kuti tigadzire musasa weDeliverance Ministries. Jesu akatipa simba rekuti tive zvapupu zvekuti iye muponesi anoponesa vanhu kubva kusimba pachivi, kuti kana munhu asunungurwa agorarama upenyu hwaMwari, upenyu hwakanzi naMwari iwe urarame ihwohwo. Kana pasina kusunungurwa naJesu, your life is a lie. Upenyu hwauri kutorarama iwewe hauzi hwako, ndewenhema. Izvezvo kudenga kune chimwe chokwadi, kune mamwe mascripts akanyorwa nezvako, zviri kutonzi iwewe pamwe waifanira kunge uri tori mushumiri wevhangeri, waifanira kunge uri tori chapupu chaJesu, wakasunungurwa utorarama upenyu unorakidza kupwenya kwaMwari, but iwewe uri kutotamba hako urombe pano panyika nenyaya yako yekusatenda vhangeri yechokwadi. Kwete nekuti hausi kunamata aiwa, unotsvaga mashiraini nereligion, ndozvaunoda. Apo waenda kwawanzwa kune simba pasina nyaya yekuponeswa kwako iwewe, you never experience the life of God. Anyway, so toda kuti panguva yatinayo iyi ngatibatei mavhesi aya. Pane nyaya yatakabata nezuro, da kuti uenda paHebrews chapter 12 tangira hako pa1. Da kutaura pamusoro pemusoro nyaya unoti partakers of the divine nature, zvichireva kuti there is a divine nature. Before this nature we had the Adamic nature, and because of the Adamic nature we were slaves to corruption. But now through Christ, through the gospel,
we are become partakers of the divine nature. So that should mean something to someone. Hebrews chapter 12 from verse 1. Yes. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us. Lay aside every weight and every sin that so easily entangles you. And let us run with patience the race that is beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Verse 2. Yes. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Takatariza Jesu, the author and the finisher of our faith. Who for the joy that was set before him endured the cross. Takatariza iye Jesu, tinenge tichimuziva kuti for the joy set before him, he endured the cross. Despising the shame. He despised the reproach and the shame that comes from hanging on a tree. You may not understand it, but dai uriwe mwari wenda kuti unofarufurwe mutadzi wokurembedzwa padanda ndipo wainzwisisa kuti there was shame yekurembera pamuchinjikwa, knowing kuti you are God and allowing a man to hang and to nail you pamuchinjikwa. Remember, zvino ndine shoko Mwari pakatsvagwa angamire pamukaha, pakashaiwa kana mumwe munhu mumwe chete angamire pamukaha, asi zvino ndine shoko raMwari. Therefore my own arm brought salvation. Mwari vakabva vakwachura ruoko rwavo vakatuma ruoko rwavo pano panyika kuti ruoko rwavo ruunze ruponeso, nekuti pakashaiwa munhu kana mumwe chete akakodzera kureverera vanhu. Ndosaka tichiti Jesus is God. Amen. Mvura inenge iri kuya, so guys just prepare. Takaona ya uya tuitiza zvakanaka. And is set down at the right hand of the throne of God. Jesus is set down at the right hand of God. Verse 3 now. Verse 3. For consider him that endured such contradiction of sinners Rangarirai uyu akatakura kuzvidzwa against himself. Yes. Lest you be wearied and faint in your minds. Yes. Verse 4. Yes. You have not resisted the sin. You have not resisted unto blood, striving against the sin. Amen. So maybe let us cut it. Vanhu vatize mvura. So tenga tida kutaura nyaya, but pamwe mvura inogona kutitadzisa takazopedzesera tanaisa imimi nezvinhu zvatinoshandisa pabasa raMwari. Isusu tiri kuda kuti titore a break. Zuva ranhasi rinogona kuva zuva rekupedzesera mugore rino, but gore rinouya richingotanga tinofana kutangawo naro zvakanaka tiri pano. But God bless you all. Patinowanika munopaziva vamwe venyu vari part of the group that we through those numbers. We have a WhatsApp group, a YouTube channel. Make sure you follow us up. Sunday service yedu patinopindira munopaziva vamwe venyu vasingapazive torai patinopindira. Visit us so that you can fellowship with us muchinzwa nyaya yevhangeri ratinoparidza. For now gadzai tikutenderei kutiza mvura. It's not good to tiparidze tiri sina kudzikama. So God bless you. Vada kutoona munouya muchitoona tichitaura nyaya dzekuponeswa idzi. Mwari akudzwe.